Дорогі українці, українки, зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів, відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених і серед них 3 дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, ну і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було 4 авіабомби. Одна по Харкову, по будинку, інші 3 по селам Харківській області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні, проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень. Передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії. Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів. Сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали фактично під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, у Слов'янську, Костянтинівці. Майже 150 тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І, звичайно, це героїзм наших людей. Усіх, хто працює заради України, заради українців, що попри все відновлюється базове життєзабезпечення. Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики по ситуації на Одещині через негоду, надзвичайні дощі цими днями, підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада, всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах-сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкома Сирського. Кожен день незмінна увага фронту та наші операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Куп'янський. Я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітряно-десантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни. Курська область. Продовжуємо наші активні дії. І дуже важливо, що поповнюється обмінний фонд для нас, для нашої держави. Дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України, заради всіх нас, заради всіх українців. Слава Україні! From the 7th to the 13th of September 2024, the armed forces of the Russian Federation have carried out 39 group strikes with precision-guided weapons and strike drones, as a result of which the following have been hit: oil and energy installations used for Ukrainian defense industry, air bases infrastructure, workshops for manufacturing powder and operational missile components. In addition, strikes were delivered at unmanned aerial vehicles assembly areas, arsenals, ammunition and logistics depots, repair bases of armament and materiel, as well as temporary deployment points of Ukrainian nationalists and foreign mercenaries.
Over the past week, units of the Sever Group of Forces continued the operation to eliminate the Ukrainian formations in Kursk region. Russian troops liberated 10 settlements during offensive operations. They are as follows: Apanasovka, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Krasnooktyabrskoye, Obuchovka, Snagost, and 10 October. Aviation, unmanned aerial vehicles and artillery strikes at manpower and material assembly areas disrupted attacks and reserves deployment of 6 mechanized brigades, 1 tank brigade, 1 assault brigade, 3 air assault brigades of the Ukrainian armed forces, 9 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. In Volchansk and Liptsy direction, losses were inflicted on 1 motorized infantry brigade, 2 marine brigades, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Over the past week, the Ukrainian armed forces losses in this area amounted to up to 3,520 troops, 25 tanks, 106 armored fighting vehicles, 87 motor vehicles, 2 MLRS combat vehicles, and 26 field artillery guns. 6 electronic warfare stations were eliminated. Over the past week, the Zapad Group of Forces continued to advance into the enemy's defense, inflicted damage on formations of 5 mechanized brigades, 1 assault brigade, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 3 territorial defense brigades, and 1 Azov special operations brigade. Russian units repelled 17 counterattacks launched by assault units of the Ukrainian armed forces and Ukrainian National Guard. The Ukrainian armed forces losses amounted to more than 3,620 troops, 2 tanks, 13 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 4 US-made M113 armored personnel carriers, and 44 motor vehicles. In addition, 47 field artillery guns and MLRS launchers were eliminated, with 32 of them provided to the Ukrainian armed forces by Western countries, 13 electronic and counter-battery warfare stations, and 31 field ammunition depots. As a result of active efforts, units of the EU Group of Forces liberated Krasnogorovka and Grigorovka in Donetsk People's Republic. Russian troops launched strikes on manpower and hardware of 5 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 1 mountain assault brigade, 1 air assault brigade, and 2 air mobile brigades of the Ukrainian armed forces. Russian units repelled 9 counterattacks of the hostile assault detachments. The Ukrainian losses amounted to more than 4,840 troops, 9 armored fighting vehicles, including 1 US-made M113 armored personnel carrier, 81 motor vehicles, and 59 field artillery guns, with 26 of them manufactured by NATO countries. 4 electronic warfare and counter-battery radars, as well as 15 field artillery guns, were destroyed. The Center Group of Forces liberated Novogrodovka, Kalinovo, Memrik, Galicinovka, and Dolinovka in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on formations of 7 mechanized brigades, 1 motorized infantry brigade, 2 infantry brigades, 2 Jager brigades, 1 air mobile brigade of the Ukrainian armed forces, 1 territorial defense brigade, 4 National Guard brigades, and the Lut brigade of the National Police of Ukraine. The Russian armed forces repelled 50 counterattacks launched by hostile assault detachments. Over the past week, Ukrainian units have suffered losses of up to 3,670 troops, 2 tanks, 23 armored fighting vehicles, including 1 Bradley infantry fighting vehicle, 2 US-made Max Pro armored vehicles, 22 motor vehicles, and 42 field artillery guns. As a result of cohesive actions, units of the Vostok Group of Forces liberated Vodyanoye in Donetsk People's Republic. Russian units inflicted damage on manpower and material of 1 mechanized brigade, 1 motorized infantry brigade, 3 territorial defense brigades, and 1 National Guard brigade. Russian armed forces repelled 12 counterattacks of the Ukrainian armed forces. The Ukrainian losses amounted to up to 820 troops, 24 motor vehicles, and 10 field artillery guns. 5 electronic and counter-battery warfare stations were eliminated. The Dnepr Group of Forces inflicted damage on formations of 2 mechanized brigades, 1 infantry brigade, 1 mountain assault brigade of the armed forces of Ukraine, 1 marine brigade, and 3 territorial defense brigades. The Ukrainian losses amounted to up to 990 troops, 2 armored fighting vehicles, 50 motor vehicles, 2 US-made MLRS launchers, and 9 field artillery guns. 4 electronic warfare stations and 6 field ammunition depots were eliminated.
Air defense units shot down 9 US-made ATACMS operational tactical missiles, 30 French-made HAMMER guided aerial bombs, 25 US-made HIMARS small-array projectiles, and 433 fixed-wing unmanned aerial vehicles, with 237 of them outside the special military operation zone. Over the past week, 49 Ukrainian servicemen have surrendered on the line of contact. In total, 642 airplanes, 283 helicopters, 31,501 unmanned aerial vehicles, 579 air defense missile systems, 18,130 tanks and other armored fighting vehicles, 1,454 combat vehicles equipped with MRLS, 14,563 field artillery guns and mortars, as well as 26,047 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Angkatan bersenjata Rusia dalam pernyataan terbarunya 15 September waktu Moskow mengatakan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Ukraina dalam 24 jam terakhir. 3 jet tempur Kiev yang ditembak jatuh pertahanan udara Rusia masing-masing 2 Su-27 dan Mi-29. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Rusia juga menembak jatuh 55 pesawat tanpa awak atau drone Ukraina. Pasukan Dirgantara Rusia menembak jatuh 2 jet tempur Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina dalam waktu 24 jam, jikata laporan Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, serta pasukan artileri dan rudal Angkatan Bersenjata Rusia juga menghancurkan kereta api yang membawa senjata asing, serta fasilitas produksi komponen rudal balistik jarak pendek di area operasi militer khusus dalam waktu 24 jam, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kereta api dengan senjata asing dan depot persenjataan rudal artileri hancur. Kata kementerian itu, seraya menambahkan bahwa pasukan dan peralatan militer tentara Ukraina diserang di 148 wilayah. Pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan jet tempur MiG-29 Ukraina dan 55 pesawat nirawak, termasuk 22 di luar area operasi militer khusus, selama 24 jam terakhir, demikian keterangan lanjutan Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Ukraina belum menanggapi laporan dan klaim Rusia jika 3 pesawat tempurnya ditembak jatuh Rusia. Dalam pernyataan hariannya, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 15 September, militer Rusia total kehilangan 633.800 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.170 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.680 tank, 17.063 kendaraan tempur lapis baja, 24.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.109 sistem artileri, 1.186 sistem roket peluncur ganda, 947 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.234 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.